வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி. நம்ம பார்க்க போகிறது 11th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், மொத்தம் 6 யூனிட்ஸ் இருக்குது. இதில் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்க்கலாம். ப்ரோஸ் தி போர்ட்ரேட் ஆஃப் அ லேடியோட புக் பேக் ஒன் வச்சு பார்க்கலாம். Vocabulary heading A. Read the following words and choose the correct antonyms from the options given. Antonyms na opposites. இப்போ பாருங்க opposites பார்க்கலாம். First question, words moist, answer B arid. Second question, frivolously, answer A serious. Third question, omitted, option D include. Fourth question, protect, option C accept. Fifth question, serenity, answer B anxiety. Sixth question, scattered, option C gathered. Seventh question, monotonous, answer A interesting. Heading B. Fill in the blanks choosing the appropriate compound words from those given in the box. Compound wordsனா ஒரு 2 வேர்ட் இருக்கும், அதை வந்து பிரித்து பார்த்தாலும் மீனிங் தரும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஸ்பாட்லெஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸ்பாட்டுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது, லெஸ்க்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது. ஸ்பாட் அப்படின்னா புள்ளின்னு சொல்லலாம், லெஸ்னா குறைவு அப்படிங்குவாங்க. ஸோ இது 2 வந்து காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ். இப்போ பாருங்கள், காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபில்அப் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் paragraph. Rita hurried along the road, dressed in her dash answer spotless new dress towards the bus stop. Before dash answer sunset, she had to reach the house of her dash answer grandmother. But the first dash answer of her travel was slow due to traffic jam. Her dash answer homecoming would be regarded with joy. She was dash answer overstraining herself to reach the place. When she finally stepped into the dash answer courtyard, she was received with a big hug by her kind aunt. She was in time to join the dash answer gentle flow at the village for a singing. Heading C. Match the words in column A with their pairs in column B to form compound words and write them in column C. Column A, column B, column C words. First one, mantle lasses, answer mantelpiece. Second question, I will, answer eyelashes. Third one, water gate, answer waterproof. B knob, answer believe. Toll piece, answer toll gate. Door proof, answer door knob. Spinning hide, answer spinning wheel. Heading D. Frame meaningful sentences of your own using the following expressions from the story. Use a dictionary if required. வாங்க இந்த சென்டென்ஸ்க்கான மீனிங் சென்டென்ஸ் எழுதலாம். First one, they thought was almost revolting, answer the thought of my father being handsome and attractive during his college days is simple revolting. Second question, an expensive or pure white serenity, answer when I met my grandmother after a long time, I was attracted by the expressions of pure white dignity. Third question, a turning point, answer my friend got a government job last year and that was a turning point in his life. Fourth question, accepted her seclusion with resignation, answer when my sister was 7, a separate room was allotted in the hostel. She accepted her seclusion with resignation. Fifth question, frivolous regrets, answer I used to admire the frivolous regrets of my mother while feeding the cat. Page number 7. Heading F. Homophones are confusables. Fill in the blanks with suitable homophones. வாங்க நம்ம homophones கொண்டு fill-ups சூஸ் பண்ணலாம். ஹோமோஃபோன்ஸ்னால் ஒரே மாதிரி உச்சரிக்கக்கூடிய வார்த்தைங்க, ஆனால் இரு வார்த்தைக்கும் இரு பொருள் இருக்கும் மீனிங். இப்போ பாருங்கள், இந்த பிரேக் வந்து வரும் இல்லைங்களா, அந்த பிரேக் பக்கத்தில் இருக்க இந்த பிரேக் வந்து இடைவெளி. இப்போ A1, we have a short dash between these sections, answer break. Second question, the car skidded to a halt when I applied the dash, answer break.
Second question, waist. First question, Shivani wears a belt around her waist. Second question, we should never misuse our natural resources. Answer, waste. Third question, principle. First question, oxygen is the element present in the earth's crust. Answer, principle. Second question, both these machines work on the same answer, principle. Fourth question, bread. Sentence 1. Turtle should be in a healthy environment. Answer, breed. Second question, I like to have toasted for breakfast. Answer, bread. Fifth question, lesson. Sentence 1. This machine will your pain. Answer, listen. B1. Finally, the manager learned the hard way. Answer, lesson. Sixth question, pale. Sentence 1. The children looks very sick and answer, pale. Second question, I need a dash of water to wash these cups. Answer, pale. Seventh question, though. First sentence, Ravi picked the banana peel and dashed it in the dustbin. Answer, though. B question, the soldiers had to pass a dark tunnel. Answer, through. Page number 8. Eighth question, crops. Sentence 1. The dash was covered with a spot. Answer, crops. Second question, a 5-day annual training camp for the senior candidates of the National Candidate Dash has been organized. Answer, crops. Listening activity. Read the following statements and the given options. Now, listen to your teacher read aloud a passage or play it on a recorder. You may listen to it again if required. To help you choose the right options, first question. According to Napoleon, good mothers make good answer C. Nations. Second question. Mothers exhibit love. Answer D. Unconditional. Third question, mothers care much for their children? Answer C. Adaptive. Fourth question, is the most important thing in the world? Answer C. Love. Fifth question, love should be extended to to answer the creatures. Speaking activity, heading A. Work in pairs and arrive at 5 points that bring out the benefits and challenges of living in either a nuclear family or a joint family. Share your views with your class. நீங்கள் வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி கூட இருந்தால் ஜாலியாக இருக்குமா இல்லை நியூக்ளியர் ஃபேமிலி கூட இருந்தால் ஹாப்பியாக இருக்க முடியுமா அப்படின்றது எழுதிக்கங்க. In a joint family, we set chances to learn manners and etiquettes. We can set unbound love of all, which is very difficult in a nuclear family. There are lots of children to play, to talk, and even some of our ages to discuss all the happiness in our life. There is sharing and love variety of choices and inspiration from different people. Someone will be always ready to fulfill our needs. We can take varieties of food. We can hear interesting stories with good morals from our grandparents. Whereas in a nuclear family, children don't get chance to learn anything from elders. They don't get proper love from their grandparents. They don't get chances to learn life skills. Children are plied because there are elders at home to keep an eye on them. The couple's husband and wife are confused to handle the situation. Joint family helps the overall development of children, so it always good to live in a joint family. ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணால் தண்டிப்பாங்க. ஸோ அந்த குழந்தை வந்து நல்ல இதில் வளரும் அப்படிங்கிறாங்க. ஃபுட்ஸ் வந்து வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் சாப்பிடலாம். மாரல் ஸ்டோரிஸ்லாம் தாத்தா பாட்டிக்கிட்டேருந்து கேட்டு அதில் வந்து நம்ம இது டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஃப்யூச்சர். இப்போ பாருங்கள், பி கொஸ்டின் பாருங்கள். Build a conversation of 8 to 10 sets of exchange with your grandmother discussing the incident that happened in your school that day. நீங்கள் வந்து உங்கள் கிராண்ட்மா கிட்டே போயிட்டு நீங்கள் நடந்ததை சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ வாங்க பார்க்கலாம். கான்வர்சேஷன். Grandson, Grandma, yes, come in dear. Go and refresh yourself. I have prepared vadai for you. சரி போய் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வா, நான் வந்து உனக்கு வடை வச்சுருக்கேன். Grandson, oh, it's very tasty, Grandma. நல்லா இருக்கும், கொண்டு வாங்க. Grandma, then what happened today in the school? Did you have any assembly today? இன்னைக்கு ஸ்கூலில் என்ன நடந்துச்சு? அசம்பிளி இருந்துச்சா?
Grandson, yes, grandma, இருந்துச்சுமா. Grandma, did you say the morning prayer in the assembly? Morning prayer சொன்னீங்களா? Grandson, we said the morning prayer. Then Tamil and English news were read. I really like திருக்குறள் very much. இன்னைக்கு தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் நியூஸ் படித்தோம், அதுக்கப்புறம் திருக்குறள் சொன்னோம். Grandma, what did your maths teacher teach today? உங்கள் மேக்ஸ் டீச்சர் என்ன சொன்னாங்க இன்னைக்கு? Grandson, she taught mental arithmetic which is really very interesting. இன்னைக்கு மென்டல் அர்த்தமெட்டிக் சொல்லி தந்தாங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. Grandma, how about your English class? English class எப்படி போச்சு? Grandson, we always wait for our English class because unlike our subject, English is our interesting one and it's an international language too. இங்கிலீஷ் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட், அது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லாங்குவேஜில் ஒன்று. ஸோ நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம், நல்லா இருந்துச்சு. Grandma, you rightly said. சரியாக சொன்னேன். Grandson, we had some period too. We simply relaxed ourselves and enjoyed the same. Now physical educational teacher taught us the techniques to follow while playing hockey. எங்கள் பிடி சார் ஹாக்கி விளையாடுறதுக்கு சொல்லி தந்தார். Grandma, மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளாஸஸ், உங்களுக்கு மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லையா? Grandson, yes we have. During moral instruction classes we have stories with good morals which are very helpful to lead a disciplined life. எங்களுக்கு இருந்துச்சு, அதில் வந்து ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க, மாரல்ஸ் நிறைந்த ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க, எது ஒழுக்கமாக நடந்துக்கிறதுக்காக. Grandma, did they give work? சரி, ஏதாவது ஒர்க் கொடுத்தாங்களா? Grandson, yes they have given, கொடுத்துருக்காங்க. Grandma, then bring your books and notes. I will help you in doing homework. சரி, புக்கு நோட்டும் எடுத்துகிட்டு வா, நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். Grandson, wait, I will bring. இருங்க கொண்டு வர. ஹெடிங் சி பாருங்கள். Every member contributes to forming a happy life. Family. Share your views for a minute to with your class. ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஹாப்பி ஃபேமிலியாக இருக்கா அப்படின்றத டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் பேராகிராஃப். A single tree cannot be a garden and no man is an island. Unless each member of the family contributes, a happy family cannot be formed. வந்து ஒரு மனுஷன் சேர்ந்தாலாம் ஒரு ஐலாண்ட் ஆகாது, நிறைய பேர் சேர்ந்தால் தான் ஐலாண்ட் ஆகும். ஒரு மரம் இருந்தால் அது கார்டன் இல்லை, நிறைய மரம் இருந்தால் தான் அது கார்டன். ஸோ ஃபேமிலி அந்த மாதிரி தான், ஒருத்தங்க இருந்தாலாம் ஃபேமிலி இல்லை, நிறைய பேர் இருந்தால் தான் ஃபேமிலி. Ours is a happy family because each one of us contributes for the happiness of others. எங்களோடது வந்து ஹாப்பி ஃபேமிலி, ஏன்னா எல்லாருமே ஒவ்வொருவரோட ஹாப்பிக்காகவும் உழைக்கிறோம். My grandmother gets up early in the morning and wakes up. She takes bath every day and makes us take bath and says the morning prayer. எங்கள் பாட்டி வந்து சீக்கிரம் குளிச்சுட்டு மார்னிங் ப்ரேயர் சொல்லுவாங்க. டீ, பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச். எங்கள் அம்மா வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, லன்ச்சு, டீ எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. கிராண்ட்பா கோஸ் ஃபார் அ வாக், பைஸ் நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். தாத்தா போய் வெஜிடபிள்ஸும் நியூஸ் பேப்பர்ஸும் வாங்கிட்டு வருவாங்க. ஃபாதர் அயன்ஸ் தி கிளாத்ஸ் அண்ட் ஆர் யூனிஃபார்ம்ஸ். எங்கள் அப்பா வந்து எங்களோட யூனிஃபார்ம்ஸையும் கிளாத்ஸையும் அயன் பண்ணுவார். I water the plants and my sister polish our school shoes. நான் வந்து செடிகளுக்கு தண்ணி ஊற்றுவேன், என் தங்கச்சி வந்து ஷூக்கு பாலிஷ் போடுவா. Father and mother go to office and grandfather comes every day to leave me and my sister in the school. அப்பா அம்மா ஆஃபீஸ் போயிடுவாங்க, எங்கள் தாத்தா எங்களை கொண்டு வந்து ஸ்கூலில் விடுவாங்க. In the evening when we come back from the school we share what happened in the school. நாங்கள் வர வழியில் எங்கள் தாத்தா கிட்டே ஸ்கூலில் நடந்ததெல்லாம் சொல்லிட்டு வருவோம். தென் வி டூ ஆர் ஹோம் ஒர்க். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஹோம் ஒர்க் செய்வோம் வீட்டுக்கு வந்து. டியூரிங் சப்பர் ஆல் ஆஃப் அஸ் வில் சிட் டுகெதர் அண்ட் டாக். கரண்ட் இல்லை ஏதாவது டைம்னா எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்போம். தென் வி வில் சே தி நைட் ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் கோ டு பெட். அதுக்கப்புறம் நைட் ப்ரேயர்ஸ் சொல்லி நாங்கள் தூங்க போயிடுவோம். We will sleep with our grandmother and we really enjoy the bedtime stories told by our grandmother. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து கிராண்ட்மதர் எங்களுக்கு ஸ்டோரி சொல்கிறத நாங்கள் கேட்டுட்ருப்போம். Ours is really a happy family because each member of the family contributes for the happiness of others. எங்களோடது வந்து ஹாப்பியான ஃபேமிலி தான், ஏன்னா எல்லாருமே உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர். Number 11, heading A. Read the paragraph below and fill in the blanks using A and or the.
வாங்க இப்போ நம்ம ஆர்டிகல்ஸ் ஏ அண்ட் ஆர் த யூஸ் பண்ணி ஃபில்அப் பண்ணலாம். பேரா பாருங்க. இட் இஸ் செட் தட் டேஸ் ஆன்சர் எ கம்ப்யூட்டர் இஸ் டேஸ் ஆன்சர் அண்ட் electronic extensions of the human brain. Therefore, in principle, dash answer a computer can do all those activities which dash answer a human brain can do. Today, computers are found to be dash answer the most useful devices as knowledge providers. Another important field of application of computers is dash answer the development of robots. Dash answer the internet has brought dash answer a drastic change in communication system. Heading B. In the following paragraph, insert a, an or the wherever necessary and rewrite the sentences. பாருங்க a and the யூஸ் பண்ணி ரீரைட் பண்ணலாம். இது நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு நோட்டில் அல்லது பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. In our family, we have planned to take children to a போட்டுக்கோங்க ஜூக்கு முன்னாடி the next Sunday. Van has been arrived and we are sure to have comfortable journey. ஜூக்கு முன்னாடி த போட்டுக்கோங்க is an interesting place for children who enjoy watching the animals and want to know more about them. Even the youngsters love to visit zoo. Heading C. Fill in the blanks with appropriate determiners. Articles have been included. பாருங்க இப்போ நம்ம ஆர்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ணி fill up பண்ணலாம் பேராகிராஃபை. பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். Once the emperor gave a bag of seeds to his council of ministers and said that he would give them 6 months time to grow these seeds. ஒரு எம்பரர் வந்து எல்லா மினிஸ்டர்ஸ்க்கும் ஒரு பேக் ஆஃப் சீட்ஸ் கொடுக்குறாரு. Whoever does a good job will be made the emperor of that empire. யாரெல்லாம் நல்லா வளர்க்குறீங்களோ அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் எம்பரருக்கு நீங்கள் தான் சொல்கிறாரு. Dash answer all the ministers take task seriously. எல்லா மினிஸ்டருமே டாஸ்கை சீரியஸாக எடுக்கிறாங்க. After 6 months, dash answer many ministers had small plants in their pots. வருஷத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் பேருக்கு ட்ரீஸ் வந்து பிளான்ட் செடி விடுச்சு. A dash answer few had very large few கொஞ்சம் பேருக்கு இருந்தது. Some had medium sized plants. medium size. The hall. He was dash answer much see those plants. அதுக்கப்புறம் எம்பரர் உள்ள வராரு. ஒரே ஆர்வம் போய் உள்ள போய் பார்க்கறதுக்காக அந்த மாதிரி வராரு. ஃபர்ஸ்ட் மினிஸ்டர் அண்ட் ஆஸ்க்டு ஹிம் தி சீட். ஒரு மினிஸ்டர் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு that minister explained the process he adopted to make plant grow. அந்த மினிஸ்டர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரிலாம் வளர்த்த அப்படின்ட்டு. called dash answer all the other ministers to explain what they did. அதுக்கப்புறம் மற்ற மினிஸ்டர்ஸை கூப்பிடுறாங்க, எல்லாரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அவர் செஞ்சதை. ஒன் மினிஸ்டர் ஹேட் கம் வித் அன் எம்டி பாட். அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு மினிஸ்டர் மட்டும் எம்டி பாட்டோட வந்திருக்காங்க. தே லாஃப்ட் லவுட்லி அட் தி ஃபூலிஷ்னஸ் ஆஃப் திஸ் மினிஸ்டர். மினிஸ்டரும் இவரை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. But the emperor applauded him and made him the dash answer this emperor. அதுக்கப்புறமா எம்பரர் வந்து அவருக்கு பாராட்டி அடுத்த எம்பரர் நீதா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Do you know why? ஏன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? He had given them boiled seeds which will not grow. ஏன்னா அவர் வந்து பாயில்டு சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு எல்லாருக்கும், அது வளரவே வளராது. ஒன்லி மினிஸ்டர் வாஸ் ஆனஸ்ட். ஸோ இந்த மினிஸ்டர் செடி வளர்க்காம கொண்டு வந்திருக்காரு. Fill in the blanks with appropriate determiners யூஸ் பண்ணி fill up பண்ணலாம். First one, they came early but there was dash work to do. Answer little. Second question, Anand invited dash friends for the birthday party. Answer a few. Third question, the teacher gave dash student a separate topic for the assignment. Answer every. Fourth question, dash the water overflowed from the tank. Answer most of. Fifth question, dash of my friends wished me on my birthday. Answer 1. Sixth question, Vijay had dash idea about the problem. Answer no. Seventh question, Adi had taken dash photos during the program. Answer many. Eighth question, dash girls who attended the class informed the others about the test. Answer some.
Page number 14, heading A. Fill in the blanks with the correct form of the verbs in brackets and read the complete passage aloud. பாருங்க இப்போ நம்ம பேசேஜை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். The people of India as a whole dash answer are warm-hearted and hospitable. Any calamity in any part of the world immediately dash answer arises their charity and generosity and a committee. Dash answer is promptly dash answer set up to collect funds to help the distressed. The most enduring quality in them, dash answer, is the respect they show for the work done in any capacity. They dash answer believe in what we dash answer call the dignity of labor. First question, I dash to spend time with my friend whenever I dash free answer like am. Second question, he dash likely to miss the train. He dash up to the station answer is must. Third question, at the moment they dash at the bus stop, but I dash their plans for the journey answer are waiting don't know. Fourth question, they firmly dash in the existence of God answer believe. Fifth question, we dash a lot of noise because the new buildings dash sound vacant answer here are transmitting. Sixth question, she always dash excuses for coming late answer makes are made. Seventh question, the Prime Minister dash for America to meet the delegates tomorrow answer leaves or is leaving. Heading C. You are a commentator for a 5000-meter running race. Use simple present and present continuous tense and complete the commentary for the beginning to the end of the race. Read the completed passage aloud. பாருங்க இப்போ 5000 மீட்டர் ரேஸ் நடக்குது, அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு கமாண்டராக இருக்கீங்க, யூஸ் பண்ணி ஃபில்அப் பண்ணலாம். ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி. இப்போ பாருங்கள், தி 5000 மீட்டர் ரேஸ் இஸ் about to begin. Lined up at the starting point from left to right are John of Great Britain, Peter of Nigeria, and Jiva of India. The runners are warming up for the great event. Now they dash answer are taking their positions on the track. Their dash answer are all ready for the start. Their dash answer goes the starter's gun. Yes, the race has begun. John dash answer is leading and Jiva dash answer follows him closely. 5000 மீட்டர் நடக்குது, எல்லாருமே வார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிரிட்டன் சேர்ந்தவன் ஜான், பீட்டர் வந்து நைஜீரியா சேர்ந்தவன், ஜீவா வந்து இந்தியாவை சேர்ந்தவன். ஜான் வந்து முன்னே ஓடிக்கிட்டு இருக்கான், ஜீவா வந்து அவனுக்கு கிட்ட போயிட்டு இருக்கான். இப்போ ஹெடிங் பாருங்க. Read the extract from Kayal's diary entry regarding her Nepal trip and fill in the blanks with the correct tense form of the verbs given in the brackets. பாருங்க, correct tense யூஸ் பண்ணி Kayal's diary fill up பண்ணலாம். Day 1 பாருங்க, we dash left Anna International Airport in Chennai 2 days ago catching a direct flight to Kathmandu in Nepal. We dash answer spend a day sightseeing. Kathmandu is full of people, rickshaws and the smell of sandalwood. I have never dash answer been on a trip like this before. So I am really excited. நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ட்ரிப் போனதில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து அண்ணா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்லேருந்து சென்னையிலேருந்து காத்மண்டுக்கு ஃப்ளைட்டில் வந்துட்டோம். அங்கே வந்து சைட் சீயிங் பார்த்தோம், ரிக்ஷாஸ் எல்லாம் எல்லாம் நிறையா வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் எங்கே பார்த்தாலும் சாண்டல்வுட் ஸ்மெல்லாகவே இருந்துச்சு. இப்போ டே 2, இட் dash answer was raining when we reached Pokhara, Nepal's second largest city, and saw the snowy peaks of the Himalayas for the first time. We dash answer reached Pokhara after a hair-raising 6-hour bus journey along very narrow roads with a lot of hairpin bends. The bus dash answer was so full that one person had to share the driver's seat. பஸ் வந்து ரொம்ப ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து பொஹாரா போனோம், நேபாளோட செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் சிட்டி. அங்கே பஸ் நிறைய ஃபுல்லாக இருந்தங்காட்டிக்கு நாங்கள் ஒருத்தங்க டிரைவர் சீட் ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு, ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஹிமாலயாஸ் பார்க்குறது. பேஜ் நம்பர் 15, டே 3. We dash answer begin our trek at last. We are at about 9000 meters and the weather is warm and humid.
For lunch, we had crepes and yak cheese sandwiches. I did not like them very much. I am thrilled that we dash answer pitched tents for our camps in the dense forest. For lunch, we had chips and yak cheese sandwiches. I did not like them very much. I am thrilled that we dash answer pitched tents for our camps in the dense forest. நாங்கள் வந்து 900 மீட்டர்ஸ்க்கு மேலே போனோம். அங்கே வந்து நாங்கள் யாக் சீஸும் சாண்ட்விச் சிப்ஸும் சாப்பிட்டோம். நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கல. ஸோ நான் வந்து டென்ட்ஸ் கட்டுறதை பார்த்துட்டு இருந்தேன் கேம்பில். Day 4, yesterday a landslide dash answer blocked our path and we had to use ropes to get over it. This morning we walked along the river Kagi Gangaki through dense forest of oak trees and we pledged our camp at Tukusu below the Annapurna mountain range. The main dangers in addition to landslides is yak attack. Yaks dash answer are not dangerous, but you have to be careful if you meet the head of them because they can push you off the sides of the mountain. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ரோடு பிளாக் ஆனதுனால ரிவர் கங்காக்கி வழியாக போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அங்கே வந்து லேண்ட்ஸ்லைடாக இருந்ததுனால பயம் இல்லை. ஆனால் யாக் அட்டாக்ஸ் பயம் மட்டும் இருந்துச்சு. அது வந்து நம்மளை அடிச்சு கொள்ளாது, பட் தள்ளி விட்ருவோம் கீழேருந்து. Day 5, we met a lot of children on our trek through the villages. They dash answer were playing in the pool of muddy rainwater as we left the place. We have already climbed 2400 meters. Up here, it never dash answer rains and there are no trees. It dash answer is windy and dusty and I am always thirsty. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஒரு வில்லேஜ் அடைஞ்சோம். அங்கே வந்து குழந்தைகள்லாம் விளையாடிட்டு இருந்துச்சுங்க. அங்கே கொஞ்சம் ரெயினாக இருந்துச்சு. ஒரு மரக்கூட இல்லை. ஸோ எனக்கு வந்து தாகமாகவே இருந்துச்சு. காத்தாவும் டஸ்ட்டாகவும் இருந்தனால. Day 6, yesterday we dash answer went up to the mountain slide of the township of Mutiksnath at 3600 meters. The thin air with less oxygen there answer left us breathless. We dash answer felt that we could not go any further. We dash answer drank a lot of extra fluids to prevent altitude sickness. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து 3600 மீட்டர்ஸ்க்கு மேலே போனோம். அங்கே வந்து எங்களால் மூச்சு விடவே முடியல. ஏன்னா ஆக்சிஜன் சப்ளை குறைவாக இருந்தனால. ஸோ நாங்கள் வந்து நிறைய தண்ணி குடித்தோம். Day 7, we turned around today and started to descend to Jamusom. As we went down, the oxygen filled our blood again and we seemed to dash answer flying instead of walking. Day 8, we went back to Pohara in a small plane yesterday. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சின்ன பிளேனில் பொஹராக்கு ரீச் ஆனோம். It was exciting when we dash answer was exciting between the mountain peaks. We arrived in Kathmandu this afternoon and we dash answer spent our last few hours in shopping. We leave for Chennai tomorrow. We have had a trip of a lifetime. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து பொஹராக்கு போனோம். அங்கேருந்து சின்ன பிளேனில் காத்மண்டுக்கு வந்து ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு சென்னை கிளம்பி வந்துட்டோம். Heading E, in the following passage, circle the verbs in simple present tense and underline the verbs in simple past. The first one has been done for you. பாருங்க, ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ். இதெல்லாம் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு, இதெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் பாருங்கள். அன்லெஸ் ஒன் ஈஸ் வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. அப்ரைட், தேர் இஸ் நோ யூஸ் இன் பீயிங் அ சார்மிங் ஃபெலோ. சம்டைம்ஸ் இட் ஈஸ் வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. பெட்டர் டு பி ஹானஸ்ட் தட் அட்ராக்டிவ். திஸ் ஆர் வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. தி கிரேட் ட்ரூத்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் லைஃப் விச் சியாம் நெவர் ரியலைஸ்ட் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. ஹீ நெவர் செட் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் இல் நேச்சர்டு வேர்ட் இன் ஹிஸ் லைஃப். He was வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. ஆல்வேஸ் பொலைட் அண்ட் ஸ்போக் சாஃப்ட்லி டு எவ்ரிபடி. செகண்ட் பேராகிராஃப், தட் நைட் he strolled into the Palette Club about 11 o'clock and found வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. Trevor sitting by himself in the long room. Well, Alan, did you get the picture finished all right? Did அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. Get வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. He said as he lit வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. His cigarettes. Finished and framed வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. My boy. Answered வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. Trevor, and by the by, you have made a conquest. That old model you saw is வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. Quite devoted to you. I had வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு. To tell வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு. Him all about you.
who you are வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு, where you live வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு, what your income is, what prospects you வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு, have. Third one, and now tell வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு, me how Lara is வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு, the old model வந்து was வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு, quite interested in her. You don't mean வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு, to say வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு, you talked வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு, to him about her. said Huggy. Certainly I did வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு, he knows வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு, all about the relentless colonel, the lovely Lara and the $10,000. You பேஜ் நம்பர் 16 told வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கு, that old beggar all my private affairs, cried Huggy, looking very red and angry. My dear Alan, cried Huggy, I shall probably find வந்து ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு, him waiting for me when I go ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு home. Heading F, filling in the blanks using past perfect tense form of the verb. Past perfect tense யூஸ் பண்ணி வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னா முடிஞ்சு போனதாக இருக்கணும் அந்த சென்டென்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, ஐ டேஸ் ஆன்சர் had never seen such a beautiful sunrise before I came here. Second question, we were not able to stay overnight as we dash answer had not reserved the tickets in advance. Third question, Nirmala dashed to the concern several times, answer had been. Fourth question, Mariyappan know Pudukottai so well because he dashed there for 5 years, answer had been living. Fifth question, Yusuf understood the problem because he dashed the situation earlier, answer had experienced. Sixth question, Catherine did not have any cash because she dashed her purse, answer has lost. Seventh one, my father dashed to Mumbai once before, answer had been. Eighth one, the cat dashed the bird before it flew out of the yard, answer had chased. Ninth one, Edith dashed several doctors before she found out what the problem was with her knee, answer had visited. Tenth one, if we dashed the manager ahead, we would not have needed to wait so long for a table, answer had called. Heading G, read the following news report and underline the past perfect tense form of the verbs and circle the simple past tense form of the verbs. பாருங்க, இப்போ நம்ம past tense பார்க்கலாம், past perfect tense form of verbs பார்க்கலாம் அந்த பேராகிராஃபில் இருக்கிறது. First one, beat, romped, stared off, had lost, rose, played, had scored, won, had decided, amazed, had given, capitalized. இதெல்லாமே வந்து past perfect tense. Read the following extract and fill in the phrases with the right form of verbs and complete the passage. The first one is done for you. First paragraph பாருங்க. The poet stops to hear the maiden singing while she dash answer was cutting and dash answer binding the grave. The song of the lady dash answer fascinated the poet, who dash answer stood there to listen to the song. The girl dash answer was singing a sad song. Second one, during the monsoon, a tender, slightly warm breeze dash answer was blowing on a cloudless afternoon. A sort of fragrance dash answer rose from the wet grass and trees in the sunlight. It dash answer seemed as if the warm breath of the exhausted earth dash answer had fallen against one's skin. A sweet voiced, page number 17, bird somewhere dash repeatedly, answer was creeping. Roman letter 1, read the news items that appreciated in a daily and fill in the blanks with suitable forms of the verbs given in the brackets. Paragraph பாருங்க, every since social networking sites entered our lives, their dash answers served as platforms where users could use the virtual space offered by this social media. However, recent incidents dash answer have caused many to question the freedom to express views on various issues, and in some cases, it dash answer has become a dangerous platform. Social contact dash answer has transformed people. Their dash answer has developed an addition to it. Heading J, read the following passage and correct the errors you come across.
பாருங்கள், இப்போ நம்ம இதில் இருக்க எரர்ஸை கரெக்ட் பண்ணி எழுதுவோம். ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப், ராஜன் ஸ்லோலி செட்டில்னு போட்டுக்கோங்க. டவுன் இன் ஹிஸ் ரிட்டையர்டு லைஃப். ஹிஸ் பென்ஷன் ப்ளஸ் வாட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் பிரிங் ஹேட் பாட்னு போட்டுக்கோங்க. ஃப்ரம் தி ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க் சி டஸ் ஹெல்ப் வாஸ் ஹெல்ப்னு போட்டுக்கோங்க. தெம் டு மீட் தேர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ். லைஃப் இஸ் ஈஸி அன்டில் ஒன் சண்டே. ஹிஸ் கிராண்ட் டாட்டர் மது கேம் கிரையிங் கேமா போட்டுக்கோங்க. தி கிளே டால் இன் ஹர் ஹேண்ட் ஹேட் broken into two. ராஜன் பசிஃபைடுன்னு போட்டுக்கோங்க. ஹர் அண்ட் ப்ராமிஸ்டு போட்டுக்கோங்க. டூ மென் இட். தி ஸ்மால் ரிப்பேர் ஒர்க் பிகேம்னு போட்டுக்கோங்க. தி ஃபவுண்டிங் ஸ்டோன் ஆஃப் அ வெரி பாஸ்பிரஸ் வெஞ்சூர் இன்டு மேக்கிங் கிளே டால்ஸ் விச் லேர்ன் ஏர்ன்டுன்னு போட்டுக்கோங்க. ஹிம் கிரேட் ரெஸ்பெக்ட். செகண்ட் பேராகிராஃப், கேம்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹெல்ப்னு போட்டுக்கோங்க. இன் ரீக்ரியேஷன் சாக்கர், கிரிக்கெட், லேண்ட் டென்னிஸ் ஆர் wrestling இஸ் ஆர்னு போட்டுக்கோங்க. eagerly watched by millions of fans all over a world. It helps one got getனு போட்டுக்கோங்க. a temporary relief from the tension of a dan போட்டுக்கோங்க day. The dedication displayed by all players playersனு போட்டுக்கோங்க. in the field indicates the mental and spiritual development of the player. First one, prepare a notice to be displayed on the notice board of your school for the students of class 11, informing them about the educational tour that has been arranged for them the next month. Next month 11th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டூர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கூல்லேருந்து. ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் தெரியப்படுற மாதிரி நோட்டீஸ் கிரியேட் பண்ணும். வாங்க இப்போ நோட்டீஸ் பார்க்கலாம். நோட்டீஸ், கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஆயத்தூர், எந்த ஊரோ அது போட்டுக்கோங்க. எஜுகேஷ்னல் டூர் எங்கே அப்படின்றது போட்டுக்கோங்க. டேட்டு, திஸ் இஸ் டு இன்ஃபார்ம் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் தேர் இஸ் அன் எஜுகேஷ்னல் டூர் ஃபார் 11th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன் கம்மிங் 22nd of August. It is a one-day tour. Those interested can give their names to the head boy of 11th class on or before 15th of this month. Second question, write a notice about the inauguration of the laughter club in your school. உங்கள் ஸ்கூலில் லாஃப்டர் கிளப் இனாக்ரேட் பண்ணுறீங்க. எப்படி நீங்கள் அதை நோட்டீஸ் போர்டு போடுவீங்க அப்படின்றது பாருங்கள். நோட்டீஸ், ஸ்கூல் பேர் போட்டுக்கோங்க வித் ஊரோட. இனாக்ரேஷன் ஆஃப் லாஃப்டர் கிளப். டேட்டு, திஸ் இஸ் டு இன்ஃபார்ம் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் ஆன் 23rd Wednesday of this month at 3 p.m. in our school auditorium. Our school inaugurates laughter club. Those willing to join it or having any types of query, please contact the undersigned and head boy. அந்த ஸ்கூல் ஹெட் பாய் கிட்ட நேம் கொடுக்க சொல்கிறாங்க. பேஜ் நம்பர் 19. டாஸ்க், யுவர் மணி ஆர் மேகலை ஆஃப் கிளாஸ் 11, president of the English club of your school, draft a speech on the topic reading math a complete man to be delivered in the school assembly. வாங்க இப்போ நம்ம ரீடிங் மேத் a complete manோட சின்ன பேராகிராஃப் பார்க்கலாம். ஸ்கூல் அசம்பிளியில் பேச சொல்லியிருக்காங்க. Reading math a complete man. Respected headmaster, headmistress, principal, dear teachers, friends, club members, fresh morning to one and all. I am Mani Megalai of class 11. Here I stand before you to deliver a speech on reading math a complete man. There are different forms of studies: reading, discussing and writing with perfect human understanding in different ways. Reading develops faculties of comprehension and judgment of a man. It makes him a scholar with full of wisdom. When one reads a lot of books, he gets the inclination of morality, observing power, concentration, planning, getting a practical conclusion, and so on. Finally, he becomes a complete man. So I humbly request each and every one of you to read at least one book of social acceptance per month. You will really become not only a motivator to others but also an embodiment of social, cultural, and ethics. Ultimately, I appeal to you to be a good or voracious reader. Be a good reader. I thank one and all for having this opportunity on this auspicious day.
Let us all take books. We will become good readers to be good leaders. Thank you. நீங்கள் வந்து எப்பயுமே படிச்சீங்கன்னா நீங்கள் நல்ல இதில் வருவீங்க. எப்பயுமே புக்ஸ் வந்து படிக்கணும். வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 1 போயம் ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைமோட புக் பேக் ஒன் வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 23. Problem 1. Based on your understanding of the poem, answer the following questions in one or two sentences each. First question. What do you associate with the title of the poem? Answer. I associate myself with my childhood days in which I was very innocent, sincere and true. Second question. What is the relationship between the narrator and the listener? Answer. Father and son. Second question. What happens to the poet when he visits someone for the third time? Answer. When he visits someone for the third time, the doors are shut on him. Fourth question. Pick out the expressions that indicate conflicting ideas. Answer. The expressions that indicate the poet's conflicts are laugh with their teeth, shake hands without heart, doors are shut, good riddance without being glad, being bored. Fifth question. How does the poet compare his face with dresses? Answer. The poet has learned to wear many faces like dresses. Sixth question. What does the poet mean when he says goodbye? Answer. When he says goodbye, he means good riddance. Seventh question. What pleasantries does the poet use to fake cordiality? Answer. Goodbye, good, glad to meet you, it's have been nice talking to you are the pleasantries used by the poet. Eighth question. What does he desire to learn and relearn? Answer. He desires to unlearn all the melting things. He wants to relearn how to laugh with heart as he used to when he was like his son. Ninth question. How is the poet's laugh reflected in the mirror? Answer. The poet's laugh reflected in the mirror shows only the teeth and not the heart, and his teeth are like snakes' barred flanks. Tenth question. What does the poet long for? Answer. He longs to laugh as he used to laugh once upon a time when he was like his son. 10th question. Mention the qualities the child in the poem symbolizes. Answer. Genuineness, sincerity, happiness, innocence. Roman letter 2. Fill in the blanks choosing the words from the box given and complete the summary of the poem. வாங்க நம்ம poem summary fill up பண்ணலாம். First one paragraph. The poet Afara in his narrative monologue painfully condemns the dash answer duplicity displayed by adults, both in their words and actions. Here, a father amends to his son about the negative changes that creep into the attitude and behavior of humans when they grow into dash answer adults. He says that people used to be dash answer genuine when they laugh, and the honest would be reflected in their eyes. But people of modern times laugh dash answer superficially. Their handshakes used to be warm and happy, conveying a sense of togetherness. But nowadays, the handshakes have become a merry dash answer falsity. He warns his son that people are not trustworthy and have become so selfish that they are concerned only about their own dash answer personal benefits. People utter words of welcome and exchange dash answer pleasantries, but those words come only from the tip of their tongues and not from the depth of their hearts. Humans have learned the art of changing their dash answer facial expressions according to situations merely to ensure social acceptance. They wear dash answer marks and exhibit multiple faces. The narrator admits that he has also changed into a hypocrite. However, he tells his son that thought he does answer fakes his expressions. He does all this against his will. He says he wants to become a dash answer child again and laugh genuinely.
He wants to dash answer unlearn the unreal things and dash answer relearn how to laugh as he had done once upon a time. When he laughs before the dash answer mirror, he sees no expressions. His teeth are bare like that of the dash answer fangs of a snake. So he asks his son to show him how to laugh the way he used to laugh when he was a kid like him. Page number 24, heading 5th Roman letter, listening activity. First, read the questions given below. Next, listen to an excerpt from the poem read out by your teachers or played in a recorder. Note how a child admires and praises the abilities of his or her father. Then tick the right answers from the options given. First question, when the dash needs to be repaired, they have to hire a man. Answer B, furnace. Second question, father knows no words like dash. Answer B, frail. Third question, it is certain that the father would restore the dash of the family members. Answer C, confidence. Fourth question, the father will not be able to mend a broken dash. Answer C, chair. Fifth question, the children accept their dash to guide them in action. Answer A, mother. Roman letter 3 paranga. And in A Roman, interpret each of the following expressions used in the poem in one or two lines. First one, laugh with their eyes. Sentence paranga. Once people were very genuine and sincere and they laughed with their eyes. Second question, shake hands without hearts. Answer. Fondly, a handshake was the outcome of real interest and understanding, but nowadays people shake hands without hearts. Third question, like a fixed portrait smile. Answer. My neighbor is capable of wearing many faces with a smile like a fixed portrait smile. Fourth question, hand search my empty pockets. Answer. When the fake and insecure people shake hands with their right hands, their left hand search the poet's empty pocket. Fifth question, to unlearn all these multiple things. Answer. He wants to unlearn all the multiple things such as insincere exchanges and fake smiles. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 1 சப்ளிமெண்ட்ரி ஆஃப்டர் 20 இயர்ஸோட புக் பேக் கான்வெர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். Page number 31, heading Roman letter 1. Answer the following questions in a sentence or two each based on your understanding of the story. First question, describe the appearance of the policeman on the board bit. Answer. The policeman was impressive in appearance. He had a well-built body with a sharp nose on his face. He walked in a confident way. B question, what did he keep doing while on his rounds? Answer. The policeman kept checking the doors as he went. He drilled his club with many intricate and artful movements. He kept a street whistling while on his rounds. C question, why were the streets devoid of people? Answer. The time was nearly 10 o'clock at night. There were guests of chilly wind with a tasty of rain. That is why the streets were devoid of people. The question, what story did the man standing near the hardware store tell the passing cab? Answer. The man standing near the hardware store told the passing cab the story of the promise he had made with his dear friend Jimmy 20 years ago. E question, what used to be there in a place of that shop 20 years ago? Answer. Big Joe Bar, the restaurant, used to be there in the place of the shop 20 years ago. F question, describe the man awaiting the arrival of his friend. The man had a pale, square jawed face with keen eyes. He had a little white scar near his right eyebrows. G question, why did the friends part ways? Answer. Mob wished to start for the West to make his fortune, but Jimmy was not willing to leave New York, so the friends parted ways. H question, when and how did Bob realize that the tall man was not his friend? Answer.
The tall man was a policeman in plain cloth. Sorry, answer H1 answer is when mob and the tall man came near the door store, which was bright with the electrical lights, mob realized that the tall man was not his friend. He was able to see the face of the tall man clearly only when they came into his glare. I question who was the tall man? Answer. The tall man was a policeman in plain cloth. J question what did he give mob? Answer. The tall man in plain clothes gave mob a note he was asked to be given to him. Roman letter 2. State whether the following statements are true or false. First question. The cop suddenly slowed his walk when he heard the barking of dogs. Answer false. Second question. The friends grow up together in the city of New York. Answer true. Third question. Both Jimmy and Mob were of the same age. Answer false. D question. The friends parted one night after watching a movie together. Answer false. E question. The friends could not keep in touch because they lost each other's phone numbers. Answer false. Page number 32. F question. Mom wanted to stay for half an hour more than the appointed time. Answer true. G question. Jimmy grew a little taller after he was 20. Answer false. H question. Mom realized that the tall man was not Jimmy Wells from the shape of his nose. Answer true. Roman letter 3. What does each of the following mean in this story? Choose the right option. First question. On the beat. Answer 2. On duty walking around the assigned area. B1. A guardian of peace. Answer 3. A policeman. C1. Arm in arm. Answer. With arms linked together. D1. Plain clothes man. Answer 2. A policeman in civilian clothes while on duty. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.